first 5 questions, I'll give it to Heshani. Right, Heshani, can you give me the answers for the first 5 questions? Palani questions pahata answers. Then pull on the. Okay, madam. Okay, right. First one. Les garçons adorent jeux vidéo. What is the answer? B. Very good. The answer should be they. Right now, normally, now here it is je. J-E-U is je, that is a game or the game. J-E-U-X mean games. Right now, here we are telling the boys love video games, not a specific video game, video games. Right? Video games because specify karala naha. So that's why we had to use article and definite they. Otherwise, lay also can use here. But it's not definite. May mona video games the kela naha. Then car video games kela tibunot, then we can use lay. Then dinosaur video games kela kiwot, then we can use lay. But here it doesn't mean or mention specific video games. So just video games, it's indefinite. So that's why we had to use they. You is not coming because this is plural. They are also not coming because plural. Good. Second one, le livre professeur. De la, the, du, they. C. Très bien. The answer should be answer C. Now, if you can remember, I said that when you're making a noun by using 2 nouns together, nouns dekak ekata ekatu wela hadana noun ekak nang, you have to invert, right? I mean, nouns deka invert karanno. Now, for an example, I'll show you one. Right now here, look at this. Now here it is teacher's book, right? Teacher's book. Right now you can see this is a one word, one noun, right? Make a taniyama gattut tani eka noun ekak. But this is made by 2 nouns together. Nouns dekak ekata ekatu wela tama me noun eka hadila tiyenne. So this type of nouns, how you can do, you can, when you are writing it in French, you have to invert it. Edaka maru karana. Book kiyaneka isarahata enawa. That is livre. Teacher kiyaneka ඊට පස්සේ use කරනවා professor. Right? Made the nouns දෙක combine කරන්න අපි use කරනවා article the. එතකොට professor කියන එක the le professor කියලා එන්නේ. එතකොට the le එක we can't use the le, so it becomes du. Right? And in front of the noun we can use a suitable article, so that is le livre du professor. So this is how we can make this type of questions, words, right? Le livre, the le professor, it becomes du professor. Right? That nouns dekak ekatu wela hadena tani eka noun ekak nang. How you can do? You have to invert it, and in between those 2 nouns, you have to use the. Right? Then after that, if you have an article definite, you have to do article contracted changes also. Très bien. Next one, Heshani. Le ciel est couvert nuage. B. No, it's not C. It should be B, right? Did you say B? Yes, ma'am. Yeah. Very good. Le ciel est couvert de nuages. Now you can see nuage, it is in plural form. So covered by the, right? Covered by the les nuages, it becomes des nuages. Right? Le ciel est couvert de les nuages. So it becomes des nuages. The is not coming due the la no. දැන් හැම වෙලාවකදීම answer එකක් identify කරගන්නකොට ඊතුරු answers තුන අයින් කරන්නේ ඇයි කියන එක you have to know. Right? Okay, 4th one. Quelle est la de cette table? B. No. Yeah. මේ වරදින එක yeah, then ළම හිතන්නේ B කියලා, but it's not B. Now here, can you see in front of this blank we have la. It means it's an article. Now, can you use an article in front of an adjective? No. එහෙනම් ඒ adjective එකට පිටිපස්සේ noun එකක් තියෙන්න ඕනේ. Here we don't have any noun. No.
What is the long of this table? Long of this table name. Length of this table. Right? Length of this table. So it should be longer. Right? Now, අපි ගිය සතිය හෝ ඊට කලින් සතිය කරා nouns වලින් verbs හදන sorry nouns වලින් verbs වලින් noun and adjectives වලින් nouns වලින් adjective. So long කියලා කියන්නේ long කියන adjective එක. ඒකෙන් හැදෙන noun එක තමයි length කියලා කියන්නේ. So that is longer. So the answer should be kelela longer the set table. Yeah, ඔයා හිතන එක හරි. මෙතන article එක ලා තියෙනවා. So it should be feminine adjective. It should be feminine කියන එක හරි. That's correct. But here we are not talking, we don't have any noun with this adjective. When you are using an adjective, there should be a noun. Right? Adjective එකක් use කරනවා noun එකක් තියෙන්න ඕනේ. Anyway, according to the meaning also it's wrong. අපි අහන්නේ what is the long of this table කියලා, what is the length of this table. Anyway, you can identify it with this also. The තියෙන එකෙන් දැන් මේ අපි මේ format එකෙන් තමයි tables length කියන එකෙන් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. The longer the set table කියන. Right? Okay, next one, fifth one, last one for you, Heshani. J'avais oublié mes gants, the ski. Rose m'a prêté. Let's see. Sorry. D. D. I didn't hear you. D. B. You are telling B or D? I don't know. The answer should be answer D. Yeah, D. Correct. Trivia, D. J'avais oublié mes gants. I forgot my gloves. Gone the ski gloves. I forgot my ski gloves. Rose m'a prêté. Rose lend me hers. එතන මේ hers කියලා කියන්නේ මොනවටද මේකට? මේ gone the ski. So that is masculine plural. So we had to use the masculine plural hers. Right, so the answer should be siang. Right? Make a because this is plural. La siang in because this is plural. Make a පුළුවන්. හැබැයි මියන් කියලා ගන්න බෑ. අපි කතා කරන්නේ rose ගේ glouses ගැන. එතකොට it should be les siang. Right? Sixth one. Cette grosse moto est the actor René Dupont. I'm sorry, right, who can give me the answer? So, Sarina, give me the answers for the next 10 and the next 5. Yeah, what should be the answer? C. No. Here it is set gross moto. This method, Sarina, you can't use due, no? So after the again you have the no. Set that's what you can think, right? Due the lector, no. The lector, no. These two, C and D, no, we can't use. Salui or cell. You have to think about this, salui or cell. So set gross moto. So set gross moto, you can identify this is feminine. So the answer should be cell, the one or that one. This big car is the one of the actor René Dupont, right? The one of the actor René Dupont. So that one or this one is we are referring to the motto. So that is femina. So you have to use the feminine adjective demonstrative. If you can remember celui, cell, sir, cell, that is adjective demonstrative. So the answer should be answer B. Seventh one. On ne voit jamais dans cette maison. A. Yeah, quelqu'un. Now here it is. Quelqu'un shows something. Person. No one, nobody. Person also. Now the metana person, that is plural, and this is singular. But anyway, we can take it as ne person also. But here we have ne jamais. So again, you can't use person.
Je ne vois jamais personne. No, we can't say. Then the answer should be je ne vois jamais quelqu'un dans cette maison. We can't see, we never see anyone in this house. Next one, Jean et moi étaient fatigués. D. Sorry? D. No. Now here, now just think that Jean et moi. If you have moi, right? John et moi, Anne et moi, Peter et moi, Pierre et moi. Anyway, Peter et mamai, John et mamai, Anne et mamai. Hinam api. It comes under subject no. Right? That you can identify with this one, moi. Right? And just think that you have Peter et toi. Peter oi. Right? Then we have to use you. You can, but we have plural form in French. So Peter et toi, then it becomes vous. Right? Peter et toi, Anne et toi, Pierre et toi, François et toi, Michel et toi. Then anyway, it is vous. Right? And here, next one, Pierre et Louis. Right? Pierre et Louis. Pierre and him. Then it should be il plural. Right? Pierre and him. Anne and him. Michael and him. Anyway, it is il plural. Now just think that if you got two you know that if masculine is coming with both masculine and feminine. Masculine that, then just think that you have Anne a L, Anne and her, Anne and he, her, Anne and her. Yes, Anne and her. Then it become L, right? Now this is how we have to identify the subjects, right? If you have moi, it become no. If you have toi, you have wo. Louis, il, L, both feminine nang L, natam plural lunat il, right? So here we have John et moi. John et moi nang here we have to use on. Sorry, no, right? No kiyalan no ni. The subject should be no. But after that, you say we have ete, right? Ete. So it means that we can use, here we use a third person singular subject, right? Third person singular subject එකක් එන්න නම්, if you can remember 1 minute. මම එක පෙන්නලම කියලා දෙන්න. This is a very good MCQ question, right? හරිම හොඳ MCQ question එක. We think that no නෙන්නේ කියලා හිතනවා. Il නෙන්නේ කියලා හිතනවා. No, it's not like that. Baba කට්නේ ගොඩක් අයට. It's really difficult to handle this internet this time. මේ වෙලාවට හරිම අමාරුයි. Right, I'll show you with this one, right? I'm making pen. Yes, Tarani. Okay. All right, now here, look at this. Now, when we are talking about subject pronouns, අපිට තියෙනවා je, tu, il, nu, vous, il, plural කියලා, right? And look at this on. Now here we have on. Now, il s'appelle Peter. On est mon ami. Now you can see here we use on, right? Here the meaning is il s'appelle Peter, he is Peter. On est mon ami, මෙතන meaning එක වෙන්නේ he is my friend. Right?
ils sont mes amis. They are my friend. On habite à Colombo. They live in Colombo. Oh, right. They. I can't write it. Vous parlez en français. You speak in French. Mais on est Canadien. Metanat use kalatina on kiela, but here it is. The meaning is you. Now, can you see? Here also we have on, we have on, we have on. But the meaning get changed. Metana il gana kata karne nisa meaning comes as he. Here metana they gana kata karne hinda meaning comes as they. Metana you gana kata karne hinda meaning comes as you. Right? But can you see the verb conjugation is third person singular. On neka kohedi conjugate karat, you have to use third person singular. On a, on abit, on a, right? Now, api translation translation එක on කියන එකේ මොකක් විදිහට ගත්තත් it stand as the conjugation of the verb stand as third person singular. Right? On then on කියන එකට you know that we have many meanings, but when we are using it, when we use the conjugation, we can use third person singular conjugation, right? Then එතකොට මෙතන උත්තරයට එන්නකෝ. Look at the here. John and Moa. John and me. මෙතන එන්න ඕනේ එහෙනම් nu කියන translation එක. We have to take the translation nu. But we can't use nu here. මේ nu කියන එක C එක ගන්න බෑ because we have third person singular conjugation. So third person singular විදිහට තියෙන්නේ A and B විතරයි. Right? Anyway, we can't use il. Right? අපි මේ rule එක දැන් දන්නවනේ. We know this one. So we can't use on il. So the answer should be the first one on. Right? දැන් ඔන්න මම පැහැදිලි කරලම අර වෙන එකකුත් පෙන්නලම කියලා දුන්නේ ඒක නිසා you have to know how to identify this. Right. Ninth one. La nuit, le vent a soufflé et la pluie est tombée. What is the answer, Sarina? Yes, Sarina, what is the answer? C. Yeah, the answer should be C. Here it is all the night. It means the whole night. Right? Now you can see la nuit, that is femina. You know, tooth, we have 4 tooth for all this adjectives. We have 4 formation. Masculine singular, feminine singular, masculine plural, feminine plural. But me tooth කියන එක ටිකක් special word එකක් because tooth is stand as an adjective, an adverb, an indefinite pronoun, and indefinite adjective. Right? ඔන්න ඔය formations තුනටම use කරනවා. ඒක නිසා මේක ටිකක් special word එකක්. Anyway, here we use it as an adjective. So since this is feminine singular, we had to use the feminine singular too. That is C. Correct. 10th one, je suis fatigué, je veux reposer. What is the answer, Sarina? A. No. Yeah. Normally it should be se reposer because since it is pronominal verb, se reposer means to rest. Since it is a pronominal, se reposer tamai end on. But though the verb is stand in infinitive, we have to change the pronoun reflection. May verb එක infinitive form එකකින් තිබුණත් අපි මේ ඉස්සරහින් තියෙන sir එක pronoun reflection එක change කරන්න ඕනේ. I am tired. මට මහන්සි. Je veux se reposer නෙමෙයි. Je veux me reposer. Right? So this verb can be stand in infinitive, but we have to change the pronoun reflection. Since this is je, we have to use je veux me reposer. Right? Okay. So the next 5 questions, I'll give it to Bhagya. Yeah, Bhagya. Can you? Yeah. 11th one. Je voulais savoir qu'est-ce que tu lis. Je voulais savoir qu'est-ce que tu lis. Il voulait savoir, je lisais. What is the answer?
අනේ භාග්‍ය. ඔයා කතා කරනකොට පළවෙනි එකට oh yeah. Tell me භාග්‍ය. B madam. Answer should be answer B. Trebia. Answer should be circle. If you can remember, indirect, let's steal direct and indirect. We have 5 different conjunction that we can use in do the use adverb interrogation. අපිට තියෙනවා ක කියලා use කරන්න පුළුවන්, c කියලා use කරන්න පුළුවන්, circle use කරන්න පුළුවන්, adverb interrogation use කරන්න පුළුවන්, right? So here it is the usage is adverb pronoun interrogation. Qu'est-ce que qui est-ce que qui est qui est-ce que, right? So අපි ගන්න මේ latter part එක circle එහෙම නැත්නම් circle. So that is coming as the conjunction. So the answer should be circle. Good. Circle කියලා ආවනම් circle ගන්න තිබුණා, but here we have circle, so we had to use circle. Okay, next one Bhagya. Tu ne m'as pas rendu mon stylo, mais je te l'ai rendu. Tu ne m'as pas rendu mon stylo. You didn't give me your pen, render your pen, but je te l'ai rendu. I gave it to you, right? Mais oui, je l'ai rendu. Mais non, mais si. Yeah, it should be mais oui. It is coming as a meaning, right? Right. Next one, s'il fait beau, on se promener en forêt. B madam. B. Yes. Good. Now, here it is. මේ C එක දැක්කහම මතක් වෙන්න ඕනේ lipotes. In lipotes we have 3 formations, no? C plus present or future, C plus imperfect plus conditionnel, C plus imperfect conditional, plus perfect plus conditional passé. Right? එතකොට මෙතන තියෙනවා C. C එකත් එක දීලා තියෙනවා il fait beau. So fait is in present tense. එතකොට මෙතනට එන action එක මේක නිසා ඇති වෙන result එක it can be present or future. Right? එතකොට අපිට on එකත් එක්ක තියෙනවා se promener on forêt. ඊරේ කියලා ගන්න පුළුවන්. මේක දීලා තියෙන්නේ conditional වලින්. No, we can't use present and conditional together. So this is out. Ira, yes, we can use ira. Irong, no, we can't use irong. Va. You can use va also. Right? එතකොට ඊරා කියන උත්තරෙත් හරි, වා කියන උත්තරෙත් හරි. Right? සිල්ෆේ බෝනේ present tense උත් හරි, future උත් හරි. දෙකම හරි. දෙකම ගන්න පුළුවන්. Right? So the both answers should be correct. Right. 14. Est-ce que vous avez de la famille à Paris? Non, je n'ai pas. Yes, Bhagya. B madam. Très bien. The answer should be on. Why is that? Est-ce que vous avez de la famille à Paris? The plus noun should be on. Pronoun personnel. Pronoun personnel, object direct and direct on y tonic. Right? එතනදී අපි ඉගෙන ගත්ත on වල usages 4ක්. On can use to replace a quantity, article partitive, the plus noun, and the expression with preposition the. So here it is coming as the plus noun. Object එක විදිහට the එක ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ noun එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් then the pronoun should be on. So no, je n'en ai pas. Très bien. Next one. Okay. Right, last one. Le petit joue au bord de la piscine. Faites attention. Le petit joue au bord de la piscine. The small ones play at the border or edge of the swimming pool. La piscine means swimming pool. Faites attention.
be attentive or be careful. L, O, Lui. C. Yes, young, the answer should be preposition එකක් එක්ක අපි use කරන්නේ pronoun tonic. Right? Since this is masculine plural, we had to use the masculine plural formation. Right? මෙතන L කියලා තියෙන්නේ. This is not feminine. Here it is O කියලා තියෙන්නේ. Le කියලා කියන්නේ නැහැ අපි. It should be Trabia. The answer should be answer C. Good, very good, Bhagya. Right. The next 5 questions, I'll give it to Rakshana. Okay, Rakshana, tell me the answers for the next 5. Right. Elle porte une jupe et un chemisier. What is the answer? Blanc, blanc, blanche, blanche. B. B. No, right? Now here, when Elle porte une jupe, she wear a skirt and chemisier mean blouse. White blouse. Now, can you see un chemisier? This is masculine, right? So we had to use the masculine blanc. So this is masculine singular blanc. This is masculine plural. This is feminine and this is feminine plural. So the answer should be blanc. 17. Le bébé vient de, here it is vient de, right? Le bébé vient de faire ses pas. Yeah. Madam, can you explain that question again? Which one, darling, Shaka? 16th. Yeah, madam. Okay. Now here, Elle porte une jupe. She wear a skirt, right? And chemisier. Chemisier mean blouse, right? Mone blouse the white blouse, right? Now we had to find what is that white. So chemisier, can you see it's masculine? Right? So we had to use the masculine, not only masculine, masculine singular. So we have to find masculine singular adjective here. So masculine singular adjective is blanc. This is masculine plural. B is masculine plural. C is feminine singular. And D is feminine plural. So that's why the answer is coming as blanc. Can you understand, Shaka? Yes, madam. Thank you, madam. Okay. 17th, le bébé vient de faire ses pas. What is the answer, Rakshana? D. No, darling. Here, can you say, le bébé vient de faire? The baby just made his say. It's in plural, right? So you have to use something plural here. The adjective should be plural. Pa is there already, but it is plural because it ends with S. Pa means step, right? Step. Api padi adiya කියන්නත් කියනවා, පඩිය කියන්නත් කියනවා. කියන්නේ පඩි පෙළ වල පඩිය කියන්නත් පා කියනවා. අඩිය අඩිය තියලා යනවා කියලා කියනකොට කකුලේ අඩියටත් පා කියලා කියනවා. Anyway, it ends with S, so we can use for both singular and plural. So with this we can identify this should be plural. Right? Say කියලා තියෙනනේ. So we have to find the plural formation. D is not plural, it's singular, masculine singular. Premiere, that is feminine singular. These two are plural. Right? එතකොට එක masculine the feminine the කියන එක තමයි අපි identify කරගන්න ඕනේ. Pa is masculine. So the answer should be premier pa. Right? මෙන්න මේ වගේ චූටි hints තියෙනවා. දැන් මෙතනත් මේ hint එකෙන් අපි හොයාගත්ත මේක me masculine singular කියලා. With this also we can find it as plural. Right. 18. Le TGV est plus rapide que pour aller à luxe. D. Le TGV est plus rapide que මෙතන කියන්නේ the TGV is more faster than it. Right?
ale a කියන එක මෙතන already we have preposition a. Ale a. Right? The THV is more faster than it to go to looks. It means something. We don't know that. Right? එතකොට win වෙන්න බෑ, a වෙන්න බෑ. It should be la or la. Right? So normally trang, bato, laviong, all the things are masculine. Right? අපි කා කියලා ගන්න පුළුවන් මෙතන. හැබැයි ඉතින් කා එක තේජව එකත් එක්ක compare කරන්න නැහැනේ. So anyway it should be masculine. කොහොම වෙතත් අර මේ for the safe side it's better to use the masculine formation. ඒක mention කරලා නැත්තම්. Right? The THV plurapidka la purale alux. The THV is more faster than it to go to looks. Right? 19. April the school. April the school. Sorry. I can make a press on icon. I'll open it again. Last two questions. Right. 19th question. Rakshana, tell me the answer. April the school. Ela ferme ye. B. No, darling. This I have said. I have told you with the body parts. Right? Api body parts ekka article. Sorry, adjective possessive. Mon mame tontate sonsase. No, we are not using. Right? She close. මෙයා වෙන කාගේවත් ඇස් වහන්නේ නැහැනේ. යා වහන්නේ යාගේ ඇස් දෙකනේ. ඒතර additionally අපි ඒකට adjective possessive use කරන්නේ නැහැ. Remember that, right? I wash my hands කියලා කිව්වොත් je lave les mains. It's not mes mains. Right? Remember that. Je lave les mains. It's in translation we can use I wash my hands, but it's not je lave mes mains. No, we can't use mes. We have to use les. Right? Je lave les mains. So likewise with the body parts we are not using adjective possessive. Right? එක හොඳට මතක තියාගන්න අපිට නිකන් දැන් මෙතන translation එක ගන්නකොට after the speech this could mean speech, right? After the speech she closed her eyes. Her කියනකොට අපි say ගන්නවා. No, it should be lazier. Right? Last one, j'ai acheté Jolie Rose. J'ai acheté Jolie Rose. What is the answer? A. It's not they. It should be the. මතක නම් බලන්න. Right? Can you remember? Wait. මේක මේ ස්පෙලිං එකක් වැරදි. මේක ජොලි එකට S එකක් එන්න ඕනේ. රෝස් එක රෝස් දැන් මේක ස්පෙලිංස් වැරදි නිසා මේ දේ වෙන්නේ නැහැ පුතේ. රෝස් එක plural නිසා මේ this also should be plural. Jolly with S. Right? Anyway, in front of a plural adjective, we can't use they, des. If you have they, we have to change it into the. Can you remember that point, Rakshana? With adjectives, we have done that. Right? Anna penane the MCQ nokarane ke ප්‍රතිවිපාකමයි. Right? It's necessary to do the MCQ. දැන් ඊළඟ දවසෙත් මම තව 20ක් කරනවා. අපිට මේ self learning kit එකක් තියෙනවා ඉතිරලා අපි okay I'll let you know. එතකොට අපි ඔයගොල්ලෝ ටිකක් කරලා තිබුණොත් අපිට ඩිස්කස් කරන්න පුළුවන් නේ. මට මතක නැහැ with me is not there. අනේ ගියානේ. යාට මොකක් හරි. Bhagya, can you remember කීයට එනකන් අපි මේ MCQ කරේ කියලා in self learning kit? Can't you remember? I also can't remember. මට මතක නැහැ කීයට එනකන්ද කරේ කියලා. First 40. පළවෙනි 40 කරාද? Not up to that or 40.
මංගා මේ තියෙන එක මේ දැන් අපි මේ කරපු එකේ MCQ 1000ක් තියෙන්නේ. We'll do those. Right. Okay. We are going to our literature part. Madame Bovary. We didn't do Madame Bovary, right? Sarina, we didn't do Madame Bovary, right? This is the first round. No, right? Now, in your schools, are they conducting this online sessions? Shaka, what about you? Yes, madam. You're conducting this online sessions, right? And now it means Yeah, that, ma'am. okay, then hey Shani, Rakshana, Shoana, ඒ ඔක්කොලාට මේ කියන්නේ තියෙනවනේ. So what about Bhagya? Bhagya from high school, right? Yes. You're from high school, right? පුෂ්පදාන madam. Okay. Pushpadana එකෙත් තියෙනවනේ පුතේ. ඔව් madam තියෙනවා. Yeah, Binosha, what about you? What is your school? මට මතක නැහැ නේද school එක. Binosha, what is your school? Madam, I'm not going to school. Right. Okay. Right. So then what about Metmi? Metmi also from Sita Devi? Oh, high school. මතක නැහැ. Madam, I'm doing private. Okay. Sarina, I think Sarina, they have. And the Madhushina, I know. No teacher, we have we've got study leave. Really? Yes, teacher. You don't have you done term test, Sarina? We did the last one. Okay. Now, in my school, we are doing online sessions. Can a timetable in that particular period we have to teach. We have to log into the account and we have to do the lesson. Right. Anyway, okay. Yeah. Take it from there. It's there. Right. Okay. Now today we are going to do literature part. Right. Happy on a literature part. Okay. කරලා නැති ටික අපි කරමු ඒ ටික. ඊට පස්සේ we had to discuss we had to do the revision part also. No? Literature part එකෙත් අපිට revision තියෙනවානේ. දැන් අපි revision වල adverbs වලට වගේ එනකන් we have finished now. So that's why. Right. Okay. So I think all of you have your literature part. Today we are going to do Madame Bovary. Right. Now, Madame Bovary, Setan Roma. Notes liya ganna. I'm not giving any notes. Setan Roma. This is a novel. Right? And Set Romang appartient à 19e siècle. This belongs to the 19th century. And the author of Madame Bovary is Gustave Flaubert. You have it here. Right? Gustave Flaubert. Gustave Flaubert is the author of this Madame Bovary. Then on ඔය points ටික මතක තියාගන්න. මේ extract එක අපි අරගෙන තියෙන්නේ Madame Bovary කියන novel එකෙන්. ඒක 19th century එකට තමයි අයිති වෙන්නේ. And Gustave Flaubert is the author. Right? Okay. Now, දැන් මම මේක කතාව කියන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේ ඒක කිව්වොත් පැටලෙනවා. Because you know, we have Madame Bovary, Papa de Simon, and what is the other one is Papa de Simon and Moderato Cantabile.
right? We have 3. ඒ තුනම අපේ තියෙන texts තුනක් ඒ texts තුනම මේ එක වගේ නිකන් චුට්ටක් ළඟින් යනවා. ඒක නිසා I'm not going to explain the story. This is the story is it's totally different from this extract. Right? අපිට මේ දීලා තියෙන extract එකට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් එකක් තමයි මේ story එක. So we don't want that, right? Okay. So here it begins as Nous étions à l'étude. We were in etude. Etude mean that is the name of the school, right? අපි ඉන්නේ etude වල කියලා කියනවා. අපි කියනනේ මං ඉන්නේ ධර්මරාජේ කියලා කියන්නේ. මං ඉන්නේ high school. Like we are telling like that. So etude mean the name of the school. So nous étions à l'étude. You can see this is in yeah, and then we'll go to the next one. Quand le professeur entra suivi d'un nom habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. When the professor mean principal. Synonym for that is the director. The director, right? Professor synonym is the director. Entra. Now you can see here entra, that is in passé simple, right? Now the text is in passé simple. So when you're talking about the language, you can say that the text is written in passé simple. So it means that the Gustave Flaubert use Old French, right? So the principal entered following. Suivi mean following the no. Now if you can see, I don't know that your text how it comes. හැබැයි මගේ text එකේ no කියන එක තියෙන්නේ ටිකක් italic letters වලින්. I'll send it. I don't know that in your mama යපු ඒවනේ ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තේ නේද? මේකේ මෙහෙම නෑ. තියෙනවා පුතේ. අර අතන තියෙන්නේ. Wait, I want to show it because that's the most important part, and this is the first place this person is introduced in the text. Text එකේ ඉස්සෙල්ලාම මෙයාව introduce කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම එයා special කියන එක පෙන්වන්න තියෙන එකම තැන තමයි ඒක. අර තියෙන්නේ අපිට right, I sent it to the group, right? Now if you can see that word is no is in italic, right? අපිට තියෙනනේ calibri italic කියලා එක letters තියෙනනේ letter types. දැන් මේ no කියන එක දීලා තියෙන්නේ italic letter type එකේ. Right? It means that he's an different or a strange character or a specialized or give me 1 minute. I'm sorry. So the principal entered following a new student. Metana no mean the new student, right? Abiye on bourgeois, where like a middle class person. On bourgeois mean middle class people. Middle class person. නිකන් යා ඇඳගෙන ඉන්න ටිකක් middle class කෙනෙක් විදිහට. bourgeois කියන එකට if you can remember අපිට ශාර්ලොත් එකේ තිබුණා මේ synonym එකක් Aryan, right? Aryan mean a synonym for bourgeois, right? That new one is where as a middle class person. And then garçon the class. Now garçon the class mean now garçon the cafe mean waiter, right? Garçon the cafe mean waiter.
Guards on the class mean the person who is helping in the class. Helping boy class එකේ ඉන්න helping boy. Right? ඔය දැන් schools වල ඉන්න වැඩ කරන්න desk අදින්න වැඩ කරන්න අතු ගන්න එහෙම ඉන්නවනේ. අන්න දැන් මෙයා මේ principal එන්නේ අලුත් ළමයයි. ඊට පස්සේ ලොකු පියුපීත්‍ර මෙතන ග්‍රෝන්ද් පියුපීත්‍ර කියලා තියෙනවා. පියුපීත්‍ර mean table. desk එකක් උස්සගත්ත අර ක්ලාස් එකේ වැඩ කරන ළමයයි එක්ක. Right? Pupitre, you can say le tableau, le table, la table. Right? Pupitre කියන එකට synonym එකක් table. Right? Then on it's a very nice imagination, right? The director entered by following a new boy who is wearing as a middle class person, and the class boy who is taking, porte mean taking, a table. Saki dorme sereve. A. Chacun se leva con surprise dans son travail. Saki, the ones, those ones, right? Qui dorme sereve. Who was sleeping, woke up. Right? නිදාගෙන හිටපු කට්ටිය ඇහැරුණා. කවුද මේ sir කියලා කියන්නේ? මෙතන අහන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ what is mentioning as sir කියලා. So sir mean les autres étudiants. The other students, right? The other students who who were sleeping, woke up, right? නිදාගෙන හිටපු කට්ටිය නැගිට්ටා. It means that when the principal is coming, that happens now, right? A. Chacun se leva comme surpris dans son travail, and each one got up as a surprise in their work. මහා පුදුමයක් වගේ ඒගොල්ලෝ කර හිටපු වැඩවලින් නැගිට්ටා. Right? Each one got up as a surprise in their work. Le professeur nous fit signer de nos recevoir. The principal signed us. Now you can see this extract is written by first person plural. What is the first person plural? Nous. Right? First person singular mean je, I. First person plural mean nous, we. මෙතන මොකද්ද කියන්නේ? The principal sign us. Fair signé කියන එක තමයි මෙතන මේ fat sign කියලා තියෙන්නේ. That is පස්සේ sampler. Fair signé. Make a sign, right? Fair signé mean make a sign to sit us again. Recevoir mean s'asseoir encore une fois. අහන්න පුළුවන් මේක explain කරලා what is it කියන එක. Okay, now here we can explain it as recevoir, s'asseoir encore une fois. Right? Sit once again. Oh, s'asseoir de nouveau. De nouveau mean again කියන එක. S'asseoir à nouveau mean again කියන එක. So de nouveau and à nouveau mean again. Right? Shaka, can you see what I'm typing? Man type කරනවා පේනවද Shaka? Shaka is Yes, madam. You can see, no? Right. Mm. Right. So the principal sign us to sit again. Then teachers ලා ඔයගොල්ලෝ class එකට teacher කෙනෙක් කෙනෙකුට ඔයගොල්ලෝ නැගිටිනවා. The teacher මොකද කරන්නේ? මෙහෙම කරලා කියනවා. She or he is not giving any word, but you know that she said that sit down. Right? So the principal is doing that. Puis se tournant vers le maître d'études. Then turn towards the teacher of etude. ඊට පස්සේ principal හැරුණේ කාගේ දිහාවටද? Principal teacher ගේ දිහාවට. Le maître, synonym for le maître, professor, l'instituteur. You can take those as synonyms, right? අහන්න පුළුවන් synonyms. මම ඒකයි මේ synonyms දීගෙනම යන්නේ. You have to know the synonyms. Le maître,
le professeur, l'instituteur, l'éducateur, you can have those as synonyms for le maître. You want to give those. Le professeur, le professeur, l'éducateur. Le professor, l'instituteur, l'éducateur is synonym for le maître. Teacher කියන එකට synonyms. Right? Then අර එහෙම sign කරලා the principal turn to the teacher. Monsieur Roger, lui dit il demi-voix. Now this is another question that they can ask. What is the name of the teacher? Teacher ගේ නම මොකක්ද කියලා අහන්න පුළුවන්. What is it? Monsieur Roger. Not Monsieur, Roger. Right? Roger is the name of the le maître d'études. Lui dit il a demi-voix. He said it with a low voice. Demi-voix mean very low voice. Right? Hari. සද්ද අඩුවෙන් කිව්වා. Voici un élève que je vous recommande. Here is a pupil which I recommend you. Right? Voici un élève. Élève is a synonym for a synonym. We can say étudiant, écolier. මේක ඇතුළේම තියෙන අපිට synonyms, right? මම ඉන්නේ එක වෙන color එකකින් මම දාන්න. What is that? Oh, yo. Okay. Un élève mean étudiant, écolier කියන ඒවා synonyms විදිහට ගන්න පුළුවන්. Right? Que je vous recommande, which I recommend you. මම ඔයාලට recommend කරන ළමෙක් මේ. Il entre en 5e. He entered into the 5th. Right? Grade 5. එයා ඇතුළත් වෙන්නේ grade 5 වලට. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans le grand ou l'appelle son âge. If his work and his behavior, sa conduite mean behavior, is so meritoire. Meritoire mean meritful, right? Meritful. If his work and his behavior is meritful, මෙතන මේ අපිට මේ conduit කියන එකට we can take as habitude. Being habitude. Habitude mean habits, behavior, right? Sa conduit, son méritoire, il passera dans le grand. He will pass or he will put into le grand, to the big class. එයා හොඳට වැඩ කරොත් එහෙම නැත්නම් එයාගේ හැදියාව හොඳ වුණොත් අපි යාව ලොකු පන්තියට දානවා. Ou il l'appelle son âge. Where call his age. එයාගේ වයසට ගැලපෙන. Right? Now it means now this boy is coming to a one below class up to his age. එයාගේ වයසට වඩා එක class එකක් අඩුවෙන් තමයි මේ නුවෝ අලුත් ළමයා මෙතන නුවෝ කියලා කිව්වේ එයා ඇතුළත් වෙන්නේ. Right? Right. Next, rester dans l'angle. Stay in the corner. Angle mean a corner, right? මුල්ලකට ගිහිල්ලා. derrière la porte. Behind the door. Door එක පිටිපස්සේ. Si bien qu'on l'aperçoit à peine. Si bien que mean, of course, that on upper's way, we can appear him. මෙතන L apostrophe කියලා කියන්නේ him. Who is that? The new one. Apan with a very pain mood. හරි දුකෙන් වගේ. මෙයා දැන් ගිහින් වාඩි වුණේ කොහෙද? අර ඩෙස්ක් එක තියලා පියුපීත්‍ර එක තියලා මේ කෝනර් එකේ දොර පිටිපස්සේ හැමෝටම පේන තැනක. Le nouveau était en gare de la campagne. Right? Le nouveau était en gare de la campagne. The new one is a boy. En gare mean a boy. Synonym, en garçon.
Angarzo. Right? A boy of countryside. Yeah, countryside deke piriminamek. Dwin Kanziam Ane on Biro. Around 15 years old. Right? Harriet Vaisaudu Palaka Vitara. Dwin Kanziam Dane on Biro mean 15 years old. Around 15 years. A flew all the time. Coquin the Nutu. And very high in size. All the time in size එකකින් අපිට වඩා උසයි. Very high in size. Queen the Nutu. Then none of us. None of us. අපි හැමෝටම වඩා size එකකින් උසයි. Right? It's a very nice imagination. When we read it, Gustav Flaubert used a very nice imagination to emphasize how the reader is make interest to the text. Not the text, actually the novel. Right. Nu tu කියලා මෙතන කියන්නේ les étudiants, les élèves. Il avait les cheveux coupés droit sur le front. He had a front cut hair on his forehead, right? අර මම එක ඉත පෙන්නන්න. එයාගේ මේ කොණ්ඩේ නළලට වැටෙනවා හරියට නිකන් මේ මෙහෙම ඉස්සරහින් කැපුවාම තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ. wait අපි ඒකට කියනවා donkey cart කියලා. Let us show you then. ඒක දැක්කම නිකන් hina යනවා. Oh, my laptop is coming very slow. Wait. You know, I think you know that what is that donkey cutter? මෙහෙම ඉස්සරහින් මෙහෙම කපලා තියෙන්නේ. අන්න ඒවට තමයි donkey cut කියලා කියන්නේ, right? Donkey කෙනෙක්ගේ වගේ කියන්නේ. ඒක donkey කියලා කියන්නේ. One minute. My laptop got stuck. Give me 1 minute. Without having a slow laptop. In the morning, I have done a class also. I mean, school sessions. ඒකෙදි මෙහෙම උනේ නැහැ. Okay. Shaka, can you see my window again?
Yes, madam. මම කතා කරනවා නිකන් drag වෙවිද හෙන්නේ? No, madam. right, okay. Right. හරි. දැන් ඔන්න මේ boy ගැන තමයි මේක explain කරගෙන යන්නේ. A boy from a countryside around 15 years old and he's high in size, none of the anyone in among us කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා il avait les cheveux coupés droits sur le front. He is having a front cut hairstyle කියලා කියනවා. That mean a donkey cut. අර මෙහෙම ඉස්සරහින් නිකන් ඔයගොල්ලෝ මේ ක්ලාස් එකේ උනාට පස්සේ බලන්නකෝ what is donkey cut කියලා. මෙතන ඉස්සරහින් මෙන්න මෙහෙම. Chinese අය තමයි ගොඩක් කපන්නේ. අර spellbinders කියලා ස්ටෝරි එකක් තියෙනනේ. ස්ටෝරි එකක් ඉස්සර ගියා. ඔයගොල්ලෝ බලලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. ඒ කියනවා sun කියලා එක්කෙනෙක්. අන්න එයා කපලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම ඉස්සරහට වැටෙන. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ boy කොණ්ඩේ කපලා තියෙන්නේ. ළමයි කියනවා common shown through the village like a head of the village. හරියට නිකන් ගම්මුලා දෑනියා වගේ කියලා කියනවා. Shantra mean the chef or the chief of the village කියලා කියනවා. L'air raisonnable et franc embrassé. Very reasonable mode but much embarrassing, right? Very reasonable look but much embarrassing. L'air raisonnable et fort embrassé. Right, next one. 1 minute. Minute. It's blank. It's blank. Sometimes you can see me, but
right එක පාරටම මේක ස්ට්‍රක් වෙනවා මොකක් වෙනවද දන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මාව පේනවා ඇති මේ කැම් එක ඔන් වෙලා තියෙනවා ඔයගලන්ට මාව පේනවා ඇති මට මුකුත් නැහැ මේක ඩාර්ක් වෙලා යනවා I don't know what දැන් මේක හදා ගන්න ඕනේ but can't go to the town can't meet anyone එක ප්‍රශ්න හින්දා තමයි මේක මෙහෙම වෙවි තියෙන්නේ ක්ලාස් එක මැදදී විනාඩි 5ක් 10ක් විතර පොඩ්ඩක් මම හිතන්නේ අර එක දිගටම load එක වැඩි ඇති ඒක නිසා වෙන්නේ නැති මෙහෙම වෙන්නේ sometimes because of that right so extremely sorry for that right okay now I hope that you can hear me and see me Shaka you can see me and hear me right Yes, madam. okay right okay so here දැන් ඔන්න මෙයා කොණ්ඩේ කපලා තියෙන ඉස්සරහින් කියනවා ඒ වගේම la raisonnable fourth ombrage very reasonable look but very embarrassing right fourth ombrage mean very strongly embarrassing quoiqu'il ne fut pas large des épaules however il ne fut pas he is not having large des épaules very large narrow épaule means shoulders he doesn't have any narrow shoulders right broad not actually narrow sorry not narrow broad shoulders broad shoulders නැහැ යාට son habit veste de drap vert à boutons noirs devait le gainer au entourné de lésés bois. Par la fente des paraments, des poignettes rouges habituées à être nues. දැන් මේ කියන්නේ මෙතන සම්පූර්ණයෙන්ම කියන්නේ යාගේ appearance එක ගැන. දැන් මේ මුලින් කිව්වේ යාගේ මූණ මොන වගේද කියලා. දැන් මෙතන ඉඳලා කියන්නේ how he wear right now sometimes comment le nouveau c'est habillé décrivez කියලා දෙන්න පුළුවන් question එක so there you have to know how he wear right son habit vest the drap habit vest the vest mean the vest coat his vest coat is in drap mean it mean that it's like a sheet නිකන් අර sheet එකක් වගේ it mean that see through right ටිකක් පේනවා අර නිකන් setting රෙදි තියෙන සමහර ඒවා අර විනිවිද පේන අන්න ඒ වගේ right his vest coat is in sheet of green it's green color a bouton noir with black color buttons a bouton noir with black color buttons devait le gainer au entour et les éboues devait le gainer mean here it is it must be a bit gainer කියලා කියන්නේ embarrass right දැන් මෙතනදී gainer කියන එක synonym එකක් ombrage කියන එකට මේක ඇතුළෙන්ම මේකට මේ words අහන්න පුළුවන් මේ synonym words so ombrage is a synonym for gainer right it must be embarrassment why to entourner mean to open ඇරිලා තියෙන්නේ right අර buttons ටික මෙහෙම ඇරිලා තියෙන්නේ ඒ lazy voix let to see අනිත් අයට පේනවා right දැන් හිතන්නකො මෙන්න මෙහෙම මගේ මෙහෙම කියන්නේ boy කෙනෙක්ගෙන මෙහෙම තියෙනකොට මේක ඇරිලා අනිත් අයට පේන්න තියෙනවා right that's very embarrassing right par la fente des paraments par la fente des paraments mean fente des paraments mean this crack අපි කියන්නේ මැණික් කටුව කියලා මෙන්න මෙතන right by the crack of the paramount des poignettes rouges habituées et autres nerfs des poignettes mean this wrist right this wrist rouge it's a red wrist නිකන් රතු වෙච්ච wrist එකක් තියෙන්නේ habitué à être nu habitué mean it's look as a être nu mean nude right පේනවා now normally boys ලා අඳිනකොට අර මේ ඒගොල්ලෝගේ shirt එකේ අර band එකක් තියෙනවා දැන් ඕගොල්ලෝ අඳිනකොට band එකක් තියෙනවානේ ඒ band එක එන්න ඕනේ මෙතනටනේ මෙහෙම it should be like this right ඒ band එක එන්න ඕනේ මෙතනටනේ මෙන්න මෙහෙමනේ තියෙන්න ඕනේ right it should be like this right හැබැයි
මෙයාගේ ඒත්‍ර new කියලා තියෙනවා. It's nude. පේන්න තියෙනවා කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම. ඒ කියන්නේ කොහොමද දැන් ඔයගොල්ලෝ අදින ෂර්ට් එකක් මෙහෙම දැන් මෙතනට අදින්න ඕනේ ෂර්ට් එක අදිනවා මේ හරියට. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ ෂර්ට් එක යට මදි කියන එක. ඒක දැන් මදි නිසා හිර වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මෙතන මේ පුවන්යෙත් එක මේ රිස්ට් එක රතු වෙලා. Right? Can you understand what I'm telling? Pale fende paramo. The poignette rouge, the wrist, the red wrist habitué looks être new to be nude, right? Pain the theano. It means that he's wearing some shirt or something or waistcoat or something is not into his size. Right? එයාගේ size එකට වඩා පොඩි එකක් ඇඳලා තියෙන හිරයි ඒක නිසා මෙතනට හරි embarrassing ඒක තමයි මෙහෙම දාලා තියෙන buttons ඇරිලා එළියට පේනවා කියලා කියන්නේ. Right? Sejong his legs on bar blur. On bar blur mean the low යට හරිය blue color. On bar in low it's blue. Sorte dan pantalon jonatra tire pale brete. Leave out a trouser, yellowish trouser. Pantalon jonatra. Jonatra කියලා කියන්නේ yellowish trouser. Tire mean not broken. What is it? Tear. Very tear up by the bretel. Bretel mean shoulder strips. අර මේ boys අදානේ shoulder strips මෙහෙම ඒ shoulder strips තියෙන තැනින් කහ පාට වෙලා දැන් මෙහෙම ඇවිල්ලා shoulder strip එක කලිසමටනේ වැටෙන්නේ. එතකොට මෙතන මේ කලිසමට වැටෙන තැන කහ ගැහිලා ඒක ඉරිලා තියෙන්නේ. Right? Il était chassé de soulier fort. He was chassé මෙතන here it is chassé means his size, right? He's having a chassé de soulier fort. He's having a very big size shoes, right? chassé කියලා මෙතන කියන්නේ size. thigh කියන එක අපිට මේකෙම synonym එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන thigh කියලා තිබුණා නේද? thigh වෙට එනේ ඔකෙන්ද තෝ thigh මෙතන තියෙන thigh, right? This is thigh. thigh කියන එකම ගන්න පුළුවන් අපිට chassé කියන එකට synonym එකක් විදිහට. The shoe size is big, right? එයා දාගෙන ඉන්නේ එයාට වඩා ලොකු shoe size එකක්. Malcrier mean very Malcrire mean badly dress up. Garni the clue mean nails. Garni කියලා කියන්නේ normally garnish කියන එක තමයි garni කියලා කියන්නේ. Garni the clue mean මේ නියපොතු අස්තරට කුණු ගිහිල්ලා අර කළු වෙලා තියෙන්නේ. Right? සමහර ඉන්නා නියපොතු ටිකක් දික් වෙලා නියපොතු ඇතුළට කුණු ගිහිල්ලා කළු පාටට වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ මෙයාගෙත්. දැන් තේරෙනවා අපිට he is not very clean කියන එක. Right? දැන් මේ අපි දිගටම කතා කරේ එයාගේ appearance කොහොමද කියලා. Right? ඊළඟට on commença la récitation de leçon. We start the recitation of the lesson. Recitation means reading, right? We start the read the lesson. We started to read the lesson. Il les écouta de toutes ses oreilles. Il mean les nuo. Me ahanda pulam මොකක්ද කියලා. Il les écouta. Les écouta කියන්නේ මෙතන les කියලා කියන්නේ them. Them කියන්නේ මොකක්ද? les leçons. Right? Plural this one. He listened to it or listened to them. The toutes ses oreilles with his all ears. It mean toutes ses oreilles mean très attentivement. Synonym එක explain කරන්න කිව්වොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝගේ words වලින් tout attentivement. Tout attentivement. Very attentively. හරිම attentive විදිහට එයා අහගෙන ඉන්නවා. Right? Attentive comme au sermon. Attentive as a sermon කියලා කියන්නේ හරියට නිකන් lecture එකක වගේ. Sermon mean a lecture. Right? හරියට නිකන් lecture එකක ඉන්නවා වගේ.
No som pa croise se quiz. No se mean not dare. Ose mean to dare. He's not dare to. Croise mean to cross. Right? To cross. Les Swiss mean the thighs. Right? He's not dare to cross his thighs. It's like this. You know that girls sometimes sit like this, right? Crossing the legs. I don't know that you can see me. Cross he is not there to sit like this. Right? It means that it's not nice to sit like that, and normally boys are not like sitting like that. So he's sit while crossing the legs, not legs, thighs. Right? Ni sapuye surla kud. Ni sapuye. Sapuye mean here it is sapuye la kud mean, right? I don't know how to say that. Sapuye la kud mean this. Right? Now just think that keep the elbow like this and cross the legs like this and listening. Right? It's a very nice imagination. Right? He sits like this. Right? It's a very nice imagination. I just want to show that. Right? Right. Others at 2 o'clock, දෙකට කොන්දලා clock sona when the clock rings. දැන් මෙතන clock කියලා කියන්නේ clock එක නෙමෙයි bell එක ගහන එකට තමයි clock කියලා කියන්නේ. It means that ඉස්කෝලයක් ඇදලා ඉස්කෝලේ වෙලා bell එක ගහනානේ. අන්න ඒක ගැන මේ කියන්නේ. When the clock or the bell ring, le maître d'étude, the teacher of etude, fui obligé de l'avertir. Must oblige to inform him. මෙතන apostrophe කියන්නේ him. කවුද? ලනුවෝ. Right? The teacher must to inform him. Avartir is you can for avartir synonym and forme. Right? Forme. The bell එක ගහුවාම teacher කතා කරලා inform කරන්න ඕනේ මේ අලුත් ළමයාට pour qu'il se mit avec nous dans la range. That he have to be with us in the rows. පොලිමේ අපිට එකතු වෙන්න කියලා ටීචර් කතා කරලා අර අලුත් ළමයාට කියන්න ඕන. Right? අර ඉතින් එයා alternative කියලා කියනවා. හැබැයි එයාර සාමාන්‍ය normal situation එක දැන් bell එක ගහුවම දැන් ඕගලට දැන් නැහැ. පොඩි කාලේ 6 7 8 දී මෝ බෙල් එක ගහන කන් ඉන්නේ බෑග් එකට පොට් ටික දාගන්න. ඊට කලින්ම ඩිං ගානකොටම බෑග් එකට පොට් ටික දාලා නැගිටලා මේ බෑග් එක තියලා ලැස්සෙලා යන්නත් ලෑස්ති. මේ ළමයා එහෙම නැහැ. He's in grade 5 now. He's not like that. The teacher have to say, you go and join to the row. Right? No, sir. Then එහෙම කියලා කියනවා. Then it means that this part, this paragraph shows that this boy is a bit strange character. Right? ටිකක් strange character එකක්. No, sir, we all habitude. We have a habit. අපිට තියෙනවා පුරුද්දක්. Habitude. දැන් ඔන්න මම මෙතන habitude එක yeah, no, not that. Yeah, habitude. Right? We nous avons habitude. We have a habit. අපිට තියෙනවා habit එක. On entrant on class, while entering the class එකට ඇතුල් වෙනකොටම the jete no casquette pattern to throw our caps into the floor. අපි ක්ලාස් එකට ඇතුල් වෙනකොටම දාගෙන ඉන්න තොප්පිය ගලවලා විසි කරනවා බිමට. ඒක අපිට පුරුද්දක්. Right? හරි 아무තු පුරුද්දක් ඉතින්. But jete no casquette pattern throw. Jete mean to throw. Jete කියන එකට synonym එකක් විදිහට we can use lance. මම හැම වෙලාවකදීම synonyms දෙන්නේ ඔයා අහන්න පුළුවන් නිසා ඕගොල්ලෝගේ වචනේ විස්තර කරන්න කියලා දෙන්න පුළුවන් නිසා. Right? Lance, jete no casquette, pattern by flu. Afan dauaron sweet, no man plus libre. Finally, to have our hands to be leisure. Right? ඇයි මේගොල්ලෝ මේ cap එක විසික් කරන්නේ? අවසානයේදී අපේ අත් දෙක නිකන් free කරගන්න. Right? Afan dauaron sweet, finally to have, no man plus libre. Our hands to be leisure. Libre mean leisure. Il fallait
it was necessary they'll sail the port since from the doorstep. Right? La sail the port means since from the doorstep. ඒක හරියටම කරන්නත් ඕනේ doorstep එකේ. ඒ කියන්නේ දොර ඇතුල් වෙන දොර කඩ ළඟදිමයි. Right? Lay lonse sous le banc. Throw under the bench. Right? Bench එක යටට. ඒ කියන්නේ වාඩි වෙලා ඉන්න benches තියෙනවනේ bench එක යටට තමයි ඒක විසික් කරන්නත් ඕනේ. Right? Now you can find here jete is having a synonym from this text itself. ජෙතේ කියන එකට මේක ඇතුළෙන්ම සිනොනිම් එකක් තියෙනවා ලොන්සේ කියලා මම මේ දුන්නේ එකමයි. ඒක මේක ඇතුළෙන්ම තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝගෙන් අහන්න පුළුවන් ජෙතේ එක දීලා ටෙක්ස්ට් එක ඇතුළෙන්ම සිනොනිම් එකක්. Right? So that is ලොන්සේ. Right? කොහොමද කරන්නේ? door step එක ළඟදීම ගලවලා bench එක යටට විසික් කරනවා. The façon à frapper contre la muraille on faisant beaucoup de poussière. ඇයි මෙහෙම කරන්නේ? This is a manner or the way to frappe. Frappe mean to knock, right? To knock. Contre. Contre mean opposite. La muraille. Muraille mean wall. හරිද? Wall. මොකේද මේගොල්ලෝ මේක කරන්නේ? Lemur. Lemur කියන්නේ synonym එකක් muraille කියන එකට. Right? මේගොල්ලෝ මොකද කියන්නේ? This is a way of knocking against the wall on façon while making lot of dust. දැන් දවස පුරාම අර කැප්ස් ටික ඔක්කොම බිම තිබිලා හවසට ඒක අරගෙන මෙහෙම කරලා ගහනකොට හිතන්නකො අර දූවිලේ වැහෙනවනේ. අන්න ඒක කරන්න තමයි මේ ළමයි මේ කැප්ස් විසික් කරන්නේ. Right? This is a way to knock against the wall while making a lot of poussière mean dust. C'était là the genre. That is there a type. ඒක අපේ විදිහ. Right? එහෙම නැත්නම් ඒක ක්‍රමයක්, ඒක විදිහක් කියලා කියනවා. Le genre. It's a genre. Genre, you know genre, right? A type. Right? Genre කියන එකට synonym එකක් you can give le type. Right. Mais soit qu'il n'y eut pas remarqué cette manœuvre. Mais, but, soit qu'il with that one, il n'eut pas remarqué, he was not noticed. Remarqué mean to notice. He is not noticed cette maneuver, this man work. මේ අපේ වැඩේ එයා නම් remark මේ notice කරගෙන නැහැ. Oh, il n'eut osé s'y soumettre. Oh, he is there to follow it. Soumettre mean to follow. Right? He is dare to follow it. එහෙම නැත්නම් එයා මේ දේ මේ කරන්න follow කරන්න බයයි. La prière était finie. La prière mean the prayer, the praying, observer la religion. මේක කියන්න පුළුවන් තව විදිහක් තමයි observer la religion. Right? To observe the religion. Right? The observing religion is finished. Était fini. Que le nouveau tenait encore sa casquette sur ses deux genoux. The new one still keep his cap sur ses deux genoux. He still keep his cap on his knee. හැබැයි තවම එයාගේ කැප් එක එයාගේ knees දෙක අතර ගහගෙන ඉන්නේ. Right? දැන් ඔන්න බලන්න another synonym casquette කියන එක මෙතන අපි කිව්වා casquette තාම casquette තමයි. casquette sur the genou. එයාගේ කැප් එක ගහ ගන්නවා දනිස් දෙක අතරේ. Elle était neuve. It was new. ඒක හරි අලුත් දෙයක්. La visière brillait. La visière brillait mean it's a peak brilliant. එක හරි peak එකක් කරන්න. අනිත් ළමයින්ට මේ it was a peak. A bright peak. Levez-vous, dit le professor. දැන් මොකද කිව්වේ? Stand up. Teacher කියනවා නැගිටින්න. Il se leva. He got up. Sa casquette tomba. His cap fall down. එයාගේ cap එක වැටුණා. Tout la classe se mit à rire.
the whole class laughed to him. Right? මුළු class එකම hina වුණා යාට. එහෙම තමයි අලුතෙන් ළමෙක් ආවම නිකන් නැගිට්ටත් hina වෙන type එකක් නේ තියෙන්නේ. Il se baisa pour la reprendre. He bent down. Se baiser mean to bend down pour la reprendre. What is this la? La casquette. He bent down to take it again. Again, what is this? It? That is la casquette. Right? Yeah, now මොකටද? To take it again. Reprendre. En voisin, la fille tombée d'un coup de coude. En voisin mean a neighbor. It means a neighborly child who is sit next to him. Tombe, fit tombe, la fit tombe. It means make it to fall. La mean again it is casket, right? Make it to fall down. Then kub the kud mean මෙහෙම වැලමිටෙන් ගහනවට. ආපහු අරක වැටෙන්න මෙහෙම වැලමිටෙන් ගහුවා ළඟ හිටපු ළමෙක්. Il la remaza encore une fois. He take it again, collect it again, once again. කියලා කියන encore une fois, once again. Right? Now, ramasser, reprendre are synonym for in the text itself. Right? Reprendre, ramasser. Remettre, right? Right. ඊළඟට කියනවා débarrassez-vous donc de ton votre casque. Right? Okay. Débarrasser mean comprendre කියන එක. Right? Débarrasser mean comprendre. Can't you understand? තේරෙන්නේ නැද්ද ඔයාලට? Donc de votre casque with your cap. ඔයාගේ cap එකත් එක්ක තේරෙන්නේ නැද්ද ඔයාලට කියලා කියනවා. Now can you see here the teacher use casque. Right? Here it is casket. Casket is a synonym for casque. Casque කියන එකට casket කියන එක synonym එකක්. හැබැයි මේකේ වෙනසක් තියෙනවා. Casket කියලා කියන්නේ boys දාන ඉස්සරහින් මෙහෙම තියෙන එක cap එක තමයි casket කියලා කියන්නේ. Casque කියලා කියන්නේ එක නිකන් මේ නිකන් hat එකක් වගේ. Right? මේ hat එකක් වගේ නිකන් අර ice cap එකක් වගේ. Right? Ice cap එකක් වගේ casque කියන එක. Right? දැන් teacher ට අනුව ඒක නිකන් ice එක නිකන් තොප්පියක්. අර ළමයා හැම නෑ. then teacher බනිනවා débarrassez-vous donc de votre casque. What are you doing with your casque here? The professor. Say the teacher. Now can you see professor is a word which we can use to metra. ඔන්න text එක ඇතුළෙන්ම තව word එකක් මේ text එකටම මේකටම metra කියන එක. Right? metra කියන එකට the metra text එක ඇතුළෙන්ම තියෙන synonym එකක් තමයි le professor කියලා කියන්නේ. Right? Okay. Qui était un homme d'esprit who was with a spiritual person. Right? Esprit, who is with the spirit man. කියන්නේ යා ටිකක් හරි he was with a very kind hearted. එවනට here it is il était un homme esprit. Right. Now we'll stop from here today because the time is up. Then මට එකපාරටම lights යනවා. ඊට පස්සේ මුකුත් කරගන්න බැරි වෙනවා. Right? Okay, now we have done up to here. We have to go from here. Right? Okay, so that is Madame Bovary, but still we didn't finish Madame Bovary. Right? ඔන්න Madame Bovary ඉවර නැහැ. ඉතුරු ටික අපි කරන්නේ ඊළඟ දවසේ. Right? We'll do Madame Bovary, the rest part next day. But up to here, if you can't understand anything, you can ask me. ඔයගොල්ලන්ට මොනවාම හරි තේරෙන්නේ නැති තැනක් තිබුණා නම් අහන්න පුළුවන් මගේ. Right? දැන් මේකේ text එක කරන්න බෑ. මට අර short notes එහෙම හදලා සමහර අය වෙනවා. සමහර අය නම් recordings බලනවද දන්නෙත් නෑ. short notes අහනවද දන්නෙත් නෑ. මුකුත් මන් දන්නේ නෑ කරනවද නැද්ද කියලාවත් මන් දන්නේ නෑ. Right? මොකද ඒගොල්ලෝ එක කිසි දෙයක් එවන්නේ. Okay, so we are going to do the rest part next day. So today it is last day for month of June, right? On the June wala antima davasa the 27/8, right? Yes. So Chamari is not there. She will listen to the recording.
Rakshana is there. Right. Rakshana, tell me, did you listen to the last recordings? Yes, All madam. these recordings. Did you listen to all these recordings? Yes, madam. Okay. Did you send me the notes? Yes, madam. Recording එක ඇහුවාම ඇහුව දවසටම ඇහුවා කියලා එවන්න. This I think then this you listen to this also, right? මේකත් අහන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. Okay, please send it to me. Okay. Sarina, did you listen to the recording, Sarina? Yes, Okay. Okay, then hey Shani, did you listen to this last week recording? Notes එවලා තිබ්බනේ මට. Okay. Tarani, are you there today now? No, Tarani is not there, but එයා හිටියානේ. Then එයා recording එක ඇහුවා කියලාත් මට දාලා තිබුණා. Ashaka, you listen to the recording, right? I got your notes. මට notes හම්බුනහම මම දන්නවා recording එක අහලා කියලා. Binosha is there, right? Binosha ඉන්නව නේද? Yeah. Okay. Right. So Shiny is not there, right? Shiny, no. She is recording. She is having 3 recordings. Yes, Ati, අන්තිම ටිකට යට ඉන්න බැරි නෝ අදත් අන්තිම ටිකට ඉන්න බැරි. Madhush is there. Bhagya is there. Mitni is there. Taruk is not there. Amira is not there. Moya මාසයක් ඉඳලා නැහැ. Joanna, did you listen to this recording, Joanna? Joanna is not there. I saw her. Beginning she was there. There got a kite icon. Tarani, Shaka, Binosha, Madhushi, Bhagya, Mitni, Shohana, Pramodya. She's not there, right? Pramodya. Does enter the recording. I don't know. Okay, since this is the last day for month of June, those who didn't do your class fees payment, please do your class fees payment and send it to me. Or if you have done your class fees payment already, please send me the receipts. මේ receipts එවල නැති අය receipts එවන්න, class fees කරලා නැති අය class fees කරන්න before the next week, right? Because this is the last day of month of June. So please do your class fees payment and send it to me. Right. Okay, so for next day we are going to meet next Tuesday. The time depend according to the power cut schedule, and I'll let you know. Those who can't join the class, please let me know, and the others they can join the class, right? Okay, then I'm going to stop the recording and I'm going to stop the class for